இங்கிலீஷ்லேயும் ப்ரெஸ் நோட் எங்கள் டீம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷில் கேட்டிங்கன்னா அவரே பதில் சொல்லிடுவார். தமிழில் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா நான் பதில் சொல்கிறேன். அமிதாப் பேசுவார். Thank you very much. I want to begin my comments by making two broad points. The first is that this is a campaign of pettiness and political vendetta by the BJP, by the very forces that were undermining the Indian freedom struggle then and are today attacking those who fought for freedom, including the National Herald and its sister publications that even today are speaking up against injustice, anyay, and the policies of the government. This is part of a pattern of intimidation and unconstitutional activity using the investigative agencies we have repeatedly seen. We saw that the electoral bond scam that the Supreme Court ruled unconstitutional was using ED, CBI income tax to generate revenues for the BJP through raids and blackmail. We have seen how these agencies have been used to enrich the close friends of the Prime Minister, this is all well known, and transfer valuable national assets into his hands. We have also seen how these forces have been used to break opposition parties. There was a time when 1/3 of a party would go over to the BJP. Now we are at a time when 2/3 of parties are being forced to go over to the BJP. So my first point is that this use or misuse of the Enforcement Directorate is a part of a long-standing pattern under Modi and Shah. The second point I'd like to make is that even as we look at the allegations and counter-allegations, I want to remind you that the National Herald, which was a Sikh company earlier, has now become a going concern. It is a successful newspaper. It has 2 English editions. It has a Hindi edition. It has an Urdu edition. So if all of these accusations were true, this would be the first case where some misbehavior or some wrong activity has taken a Sikh company and made it successful. So this should be a record of sorts in legal history. So obviously the allegations are misplaced. I want to remind you that the National Herald was set up in 1937-38 by Jawaharlal Nehru, Acharya Narendra Dev, Purushottam Das Tandon, Mr. Kidwai. These are all freedom fighters. And it was even banned in 1942 during the Quit India movement for 3 years. So being banned and attacked is something that the Congress Party and the National Herald have seen before, and we are seeing it again. The question is, why did we have to do this? For many years, the Associated Journals, which is the parent company of National Herald, went into losses. It had many properties, 6 properties in various cities, but the paper, it had huge accumulated losses, debt problem, etc. To solve this, a very serious set of lawyers, chartered accountants were consulted, and Young Indian was set up to take ownership of, or take shareholder, to become a shareholder of this company. Associated Journals and its assets remain a separate entity. Young Indian is the controlling shareholder. If tomorrow I become the controlling shareholder or even a minority shareholder of a company, it does not mean that I own the assets, that I can take the assets and use them as I will. All I am entitled to is the dividend as a shareholder. Now, Young Indian is a Section 8 company. It's a non-profit. So I don't even get dividend. I don't even get interest. I cannot make any money. So the shareholders cannot take any money from this company, which has now become a going concern. The shareholders cannot sell any of the 6 properties. 5 of the properties were either leasehold or given by the government for the express purpose of setting up a newspaper. 1 is a freehold property which has not been sold. So nor can the properties be sold, nor have the properties been sold. So all of these allegations are based on mere indication and hypothesis. No alleged crime has been committed, as everyone has said. For 1 decade up to 2011, the Congress Party extended 90 crores in loans to Associated Journals because salaries were not being paid, VRS could not be done, gratuity could not be paid, taxes were not being paid. Because this money was lent to a Sikh company, the chances of recovery were minimum. So this was converted into equity. There was what is called a debt to equity swap.
by which Young Indian became the controlling shareholder. Now, debt to equity swaps are a fundamental pillar of the bankruptcy code of India. When Ramdev took over Ruchi Soya, Patanjali took over Ruchi Soya, they did so through a debt equity swap. Ruchi Soya was a Sikh company. When the Modi government took over Vodafone or took a large stake in Vodafone, it extinguished 36,000 crores of debt. So a debt equity swap is very commonplace, legal, and there are no issues with it. You can ask any CA. You can walk into the first CA you find in your colony and they will tell you this very simple fact. So what is the problem? When the case was started, when Subramaniam Swamy, who by the way has since vanished, you will not hear from him about this case because that case has not gone anywhere because there is no case. When that process began, the Election Commission in 2012 looked to see if there were any issues with the Congress party extending loans to a newspaper. Now, one thing I want to mention is that first, Election Commission found there was no violation in 2012. Not only was there no violation, under the Constitution's Article 51AB, I will read it out to you, Article 51AB. This is important because this is actually in the Constitution. It says, "It shall be the duty of every citizen of India to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom." So actually, the Congress party is doing its constitutional duty by supporting the National Herald in any which way it can. So the ECI said in 2012, there is no problem. ED, the same ED who has filed a charge sheet, we don't know what's in the charge sheet, we know there's a charge sheet. ED Director Ranjan Katoch in August 2015 closed the case, obviously because nothing there. He was quickly transferred, and then the Modi-Shah Nautanki began. This whole process was whipped up. You know, our leaders were brought into ED questioning for many hours. Rahul Gandhi was there for many hours. Mrs. Sonia Gandhi was also interviewed. Nothing came of that. On 10th April 24, there was a provisional attachment order. You have to make it, you have to produce a charge sheet within 365 days. On the 364th day, the charge sheet was presented. So obviously they had nothing to say until then. Just to make sure that the process, the drama continues, they have filed a charge sheet. We don't know what's in the charge sheet. We don't know what the accusations are. So anything that anyone says is hypothetical until the charge sheet is made public. There is obviously a political reason for this. Recently, the Congress party went to Gujarat. We had a session in Ahmedabad. We are issuing a direct challenge to Mr. Modi and Mr. Shah that we will not leave their base secure, that we will contest the Gujarat election with full force. This has made them afraid. This has worried them, and therefore they are doing the same activities that they were doing last year during the general election. You will remember they froze our accounts. So this is the typical politics of Mr. Modi and Mr. Shah. The party that took part in the freedom struggle, that led the freedom struggle, whose publications, National Herald and its sister publication were part of the struggle, is not afraid of this. We are not worried about it, but we want to put our points to the public, and therefore we are doing these press conferences. We are not afraid. We are going to wage this campaign until every Indian fully understands what the facts are and what the hollowness of the government's case is. Thank you. We have also a Q&A, some fact-check document which we will be distributing to you, where it has all the usual allegations that are made and the rebuttal to that, and my colleagues will be sharing them with you. Thank you. Your campaign is going to be against the central government or against the ED? There is no difference. Our campaign is political. The ED is not only is there no difference between the central government and ED, but between the BJP and ED. So our campaign is against the central government and it's against injustice. And if the ED is going to take part in these activities, then obviously the ED has to answer for it. But our questions are aimed at Mr. Modi and Mr. Shah, who are the true people behind this. Rahul ji owns 35% shares, Sonia ji owns 35% shares. Why are they shareholders? Is the case only because of that? Explain what is this actually. No, this is very clearly political,
there is absolutely no illegality in being a shareholder of a non-profit in a company that is engaging in some activity. There is no issue. The act of ownership is not illegal. The ED only comes in, and Section 8 companies, as I mentioned, you cannot take profits, you cannot take dividends, you cannot sell assets. So that is one thing. But the second and more important thing is ED only comes in when there's actual transactions. Money laundering means some money has to be laundered, some money has to move from A to B. Then the ED will say whether it was illegal or not illegal. No money has moved. So what is the locus standi of ED? No one knows. But they are being used as a tool of political, pressure. தமிழில் சொல்லணுமா உங்களுக்கு? யாருக்கும் எல்லாருக்கும் குடியுரிமை இருக்கு ஒரு கம்பெனியில் ஷேர் வச்சுக்கிறதுக்கு. செக்ஷன் 8 கம்பெனினா சேரிட்டிக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்பெனி. இதுக்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்கு 1950லேருந்து. இந்த மாதிரி கம்பெனியில் வர லாபத்தை ஷேர் ஹோல்டர் எடுக்க முடியாது, டைரக்டர் சம்பளம் வாங்க முடியாது, டைரக்டர் பெனிஃபிட் எடுத்துக்க முடியாது, டைரக்டருக்கு காரு அந்த சிறையை ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது. பணம் வர லாபத்தை எது பர்பஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு தான் செலவு பண்ணணும். இடிங்கிறது எப்போ வரும்னா பண பரிவர்த்தனை பண்ணாதான் இடி வரும். இது வரைக்கும் பண பரிவர்த்தனை ஆயிருக்குன்னு இவங்களால ஒரு பைசா கூட பண பரிவர்த்தனை ஆகலை. ராகுல்ஜி பேர்லேயோ சோனியாஜி பேர்லேயோ இந்த பணம் கொடுக்கல, யாரும் பணம் கொடுக்கல. ப்ராப்பர்ட்டியோட வாடகையை இவங்க வாங்கிக்கல. இந்த கம்பெனிலேருந்து காரு, பிளேன் டிக்கெட்டு இது மாதிரி எதுவுமே அவங்க பண்ணலை. அப்போ ஒரு பண பரிவர்த்தனையும் இல்லைன்னா எதுக்கு இடி வந்திருக்கு? நான் 10,000 ரூபா வாங்கியிருக்கிறேன், 15,000 ரூபா வாங்கியிருக்கிறேன், 1 லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கிறேன், ஹோட்டல் பில் கட்டியிருக்கேன், டூர் பில் கட்டியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது ப்ரூஃப் இருந்தால் கேஸ் போடுங்க. இந்த கம்பெனி ராகுல்ஜிக்கோ மேடம்க்கோ காசு கொடுக்கல, அப்போ எங்கேருந்து கேஸ் வரும்? அண்ட் செக்ஷன் 8 கம்பெனியில் சம்பளம் எடுக்க முடியாது, ஷேரை விற்க முடியாது. அந்த அவங்களோட உயிரில் ஷேர் எங்கே எங்கே தான் அவங்க சொல்ல முடியுமே தவிர ஷேரை விற்று லாபம் சம்பாதிக்க முடியாது, டிவிடெண்ட் வாங்க முடியாது. அப்போ எந்த விதத்தில் பணம் எடுக்க முடியும்? இப்போ நான் கேட்குறேன், அதானி மேலே அமெரிக்காவில் கேஸ் இருக்கு, அதை பற்றி ஏன் பிரதமர் பேச மாட்டேங்கிறாரு? கேட்டால் உலகமே என் குடும்பங்கிறாரு. ஏன் இடி அதானியை ஒரு நாளைக்கு கூட விசாரிக்கல? அனில் அம்பானி 1 லட்சம் கோடிக்கு மேலே பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கு கொடுக்கணும். எவ்வளோ நாள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்காரு அனில் அம்பானி? அப்போ பெரும் முதலாளிகளுக்கு ஒரு சட்டம், மற்றவங்களுக்கு ஒரு சட்டமா? இப்போ நீங்கள் யாராவது ஸ்டூடெண்ட் லோன் கட்டல, விவசாய லோன் கட்டல, சேலத்தில் வாய்க்கால் வரப்பு சண்டைக்கெல்லாம் இடி வரணுமா? அதாவது யாரெல்லாம் அண்ணாமலை சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலையும், இப்போ நைனார் சொன்ன பேச்சு கேட்கலன்னா தமிழ்நாட்டிலையும், யாரெல்லாம் மோடி ஷா சொன்ன பேச்சு கேட்கலையோ அவங்க மேலே கேஸ் போடுறதுக்காக இது வச்சிருக்கிறாங்களே தவிர 100 கேஸ் போட்டாங்கன்னா 5 கேஸ் தான். இது பாருங்க, 100 கேஸில் 5 கேஸ் தான் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. மீதி 95 கேஸ் தோத்ததுக்கு இடி மேலே என்ன ஆர்கனைசேஷன், என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க? இப்போ உங்கள் பசங்கள்லாம் ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க, 100 மார்க் எக்ஸாம் எழுதி 5 மார்க் பாஸ் பண்ண விட்டுருவீங்களா? பாஸ் போட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்களா? ஒரு நிறுவனம் 100 கேஸ் போடுது, 5 கேஸ் ஜெயிக்குது, 95 கேஸ் தோக்குது, அந்த நிறுவனத்து மேல என்ன ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க? நியாயம் தானே? இப்போ உங்க பையன் 100க்கு 5 மார்க் வாங்கினார்னா நீங்க நல்லா படிச்சிருக்க தம்பி சபாஸ், இன்னும் பென்ஷன் வாங்கிக்க, சம்பளம் வாங்கிக்கன்னு சொல்லுவீங்களா? ஏன் 100 கேஸ் போட்டிருக்கு, 5 கேஸ் தானே இருக்கு, மீதி 95 பொய் கேஸ் தானே. Modi is working for which all sectors and who is he benefiting? Mr. Modi is very clear. In the name of the poor, in the name of OBCs, he's working for 3 of his close friends. He's working against, of course, the people of India. He's also working against the medium and small industries of this country, which there are many in this region, as you know. He's also working against the bigger companies that are not financing him. So, in the name of the poor, he works for the rich, and we can see the results: growing inequality, growing concentration of power in the top 3, 4, 5 business houses. So it's very clear what his priorities are. Sir, after filing,
இடிக்கு மேல நாங்க எங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும்? போட போறோம் குவாஷ். What are we going to ask for a quash on this? That gets சொல்றோம். See, we don't know the contents of the charge sheet. Charge sheet தெரிஞ்சாதானே So நாங்க we have to see what's in the charge sheet, then we will take it forward. சார்ஜ் ஷீட்டே எங்களுக்கு கொடுக்கல. இது மெயினா என்னன்னா சுவாமியே மோதிக்கு அகேன்ஸ்டா மாறிட்டாரு. நீங்க யூடியூப்ல யார் வேணா போய் சுப்பிரமணியம் சுவாமி மோதினா நம்ம அம்மையார் பத்தியும் மோதியை பத்தி என்ன பேசுறாரு நீங்களே பாருங்க. என்கிட்ட டாக்குமெண்ட் இருக்கு. நான் மோதி மேல கேஸ் போட்டேன்னா 2 நாள்ல ஜெயிலுக்கு போயிடுவாருன்னா பேசுறாரு. அதனால இந்த அச்சுறுத்தல் கொடுத்த கேஸ் அவர் நடத்த மாட்டாருங்கிற பயத்துல இந்த கேஸ் நடத்துறாங்க. Sorry? We don't know. I'm not aware of that. சார்ஜ் ஷீட்டு என்னைக்கு கோர்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அன்னைக்கு தான் நாங்க பார்க்க முடியும். சார் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி 11 வருஷம் கழிச்சு இப்போ வந்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க இவ்வளவு அலாரம் ரைஸ் பண்றீங்க. இந்த 11 வருஷத்துல நீங்க ஹை கோர்ட்டோ இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டோ போய் இந்த எஃப்ஐஆர் அகைன்ஸ்ட் அல்ல பல சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை கோர்ட்ல போய் சுவாமிக்கு அகேன்ஸ்டா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நாங்க சுவாமிக்கு அகேன்ஸ்டா எங்க லாயர்ஸ் ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க. இடியே கேஸை க்ளோஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டான்ல. அப்ப இடி கேஸை க்ளோஸ் பண்ணப்பறம் நான் போய் எங்க பெட்டிஷன் போட முடியும்? ஒரு இடியில ஒரு ஆபீசர் எழுதிட்டாரு இது கேஸ்ல ஒன்றும் கிடையாது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் 10 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் மூடின ஃபைலை இன்னைக்கு தானே திறந்துருக்கான். கேஸ்ல ஒன்றும் இல்லைன்னு எழுதின அப்புறம் நான் போய் எதான் கேஸ் போட முடியும்? ரீஓபன் பண்ணலையே. எங்களுக்கு ரீஓபன் சொல்லாம தானே பண்ணியிருக்காங்க. எப்ப நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க? எங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்களா நாங்க ரீஓபன் பண்ணியிருக்கோம்னு? போன வாட்டி ராகுல் காந்தி மேடமையும் கூப்பிட்ட போது அவங்க போனாங்க, அப்பியர் ஆனாங்க, எல்லா இடத்துலையும் இடி ஆஃபீஸ் போனாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க. கேஸ் க்ளோஸ் அப்படின்னு எழுதுறாரு. அப்புறம் 10 வருஷம் கழிச்சு கேஸ் ஓப்பன்டு அப்படின்னு எங்களுக்கு சொன்னாங்களா? நோட்டீஸ் தானே கொடுத்துருக்கேன். ப்ராப்பர்ட்டியை சீல் வைக்கிறவங்க நோட்டீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் ஷீட்ல என்ன இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. அப்ப சார்ஜ் ஷீட்டை வெளில விட சொல்லுங்க பிஜேபியை. அது ஒன்றும் கிடையாது. அந்த இடி கேஸ்ல சட்டத்தை தான் அவங்க வந்தோன்னா மாத்திட்டாங்கல்ல. எல்லாருமே இடி கேஸ் தானே. ஒரு வாஷிங் மிஷின் திறந்து வச்சிருக்காங்கல்ல, ஆப்போசிஷன் லீடர் மேல இடி கேஸ். நம்ம தமிழ்நாடு முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர் அந்த பயந்து தானே போய் பிஜேபியோட கூட்டணி வச்சிருக்கிறாரு. நீங்க எல்லாம் பேசுறீங்க, எல்லாருமே அதானே பேசுறீங்க. அவர் யூடியூபை திறந்தீங்கன்னா எடப்பாடியோட சம்பந்தி மேல கேஸ் நடத்தணும், அவர் மேல கேஸ் வந்துடும். அதனால்தான் எடப்பாடி போய் பேசியிருக்கிறாரு. இப்ப ஏஐடிஎம்கே அலையன்ஸ் யார் அனௌன்ஸ் பண்ணணும்? பிஜேபி பெரிய பார்ட்டியா, ஏஐடிஎம்கே பெரிய பார்ட்டியா? ஏஐடிஎம்கே தான் தமிழ்நாட்டில் பெரிய பார்ட்டி. அப்ப ஏன் எடப்பாடி அனௌன்ஸ் பண்ணாம அமித்ஷா அனௌன்ஸ் பண்றாரு? அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு சொல்றாரு கூட்டணிங்கிறாரு, இவர் கேட்டா கூட்டணி இல்லைங்கிறாரு. அப்ப இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஈடி விளையாடுது இல்ல. No, so first we are putting our things, then it depends on what the government's actions are, and I'm sure we will respond to that, or rather the people who've been accused will be respond to. யாரா மேலாம் கேஸ் போட்டுறாங்க, கோர்ட்ல என்னை கூப்பிட்டாதான் நாங்க தான் பண்ண முடியும். கோர்ட்டு கூப்பிடாம அதை அப்படியே அமைக்க வச்சுட்டாங்கன்னா நாங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால எங்க பக்கத்தை இப்பவே நாங்க சொல்றோம், கோர்ட் எங்களை கூப்பிடணும்ல. That is what they are trying. They are trying. They cannot take over possession. நாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை விற்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான். நாங்க ப்ராப்பர்ட்டியை விற்க போறதுல நாங்களே சொல்றோம். யங் இந்தியன் The ED has a conviction rate of less than 1%. நான் 5 நான் ஒரு மார்க். So final possession is very unlikely because this is a fake case. But they attach properties all the time, and in the end only less than 1% they are able to keep. And 98% of their political cases are against the opposition. 100 கேஸ்ல 5 கேஸ் ஜெயிக்கும் நான் சொன்னேன். சார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு 100ல 2 மார்க் தான் வாங்குறாரு. So what is the basis on which you arrived at the value at both level? That value was the income tax department's value. They have valued it. That one will have to check. I don't have the year. We can find that out for you. Because property values are escalating. Yeah. Fair enough. Yeah. The value is irrelevant until you sell an asset. ஒரு சொத்து எங்கிட்ட இருக்குன்னா வித்தாதானே ஒரு சொத்தோட மதிப்பு எப்படி தெரியும்ல? ஷேர் மார்க்கெட் பங்குச்சந்தை மாதிரி விலை டெய்லி வருமா? கடைசியா ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல வித்தாதான் தெரியும்.
நாங்கள் விற்க போகிறது இல்லைன்னு தான் கட்சி சொல்லுது. கட்சி தான் ஓனரு, கட்சி விற்க போகிறது இல்லைன்னு சொல்லுதுன்னு. It's not property of the party. It's property of associated journals. See, that's why I mentioned in the beginning. Because of the actions that was taken, the restructuring, a defunct or sick entity has now become a going concern. It has become successful. So the goal is to have it continue to be successful and to grow. So the goal from the party point of view is for National Herald, Navjeevan, Qawmi Awaaz and any future publications to expand in circulation and take their message around the country. No, the 90 crores is a hypothetical amount because it could not, I think the value was 50 lakhs that was put on the, I will check the value for you, but I think it was given a value of 50 lakhs because the money was not coming back. When you lend money to a sick company, they cannot repay it. So that was notional money, it was never going to come back. 90 crores என்னன்னா பழைய சம்பளம் கொடுக்காதது, பிஎஃப் டியூ, கிராஜுவிட்டி, மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் கொடுக்கறதுக்கு பணம் இல்லை அந்த கம்பெனியில். காங்கிரஸ் கட்சி 90 கோடி ரூபாய் கடன் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா 1937 அன்னைக்கு எங்கள் முதல் பிரதமராக இருந்த நேரு எங்கள் கட்சியில் இருந்தவர் ஆரம்பித்த பார்ட்டி எங்களோட இது கட்சியோட நாங்கள் 90 கோடி ரூபாய் கொடுத்தோம். வயிற்றில் தான் கொடுத்தோம், செக்கில் கொடுத்தோம். அந்த 90 கோடி ரூபாய் திரும்பி வராதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அதனால 50 லட்சம் ரூபாய் வேல்யூ போட்டு வாங்கினோம். இட் இஸ் பார்ட்டிஸ் மணி. அது இன்கம் டாக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்கப்பட்டது. நாங்க குதிரை பேரம் பேசின பணம் இல்ல அது. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? வேற ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா உங்களுக்கு? Yes, we will make the video. Yeah. Absolutely. சார் உங்கள் என் சார்பாகவும் கட்சி சார்பாகவும் இதை வைட் கவரேஜ் கொடுங்க. அப்போதான் மக்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு போய் புரியும். இல்லைன்னா எங்களை இன்னும் பெரிய குற்றவாளி மாதிரி மக்கள் நினச்சிக்குவாங்க. நீங்கள் தான் அதை கொண்டு போய் சேர்த்தோம். இது ஒரு ட்ரஸ்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி, அதை அந்த சட்டத்துக்குள்ளே தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. Okay, thank you very much. Thank you. சொல்லுங்க சார். ஆமாம். அவனை கேளுங்க. ஓகே, நான் ஏதோ இதில் சன்லேருந்து யாரோ பேசினாங்களா என்னன்னு கேளுங்க. ஏதோ பைக் வேணுமா அவர்கிட்ட கேளுங்க. நீங்க எங்க இருந்து? உங்க கட்சி தண்ணி கொஞ்சம் இங்கே கொடுத்துட்டுமா ஜென்ரலா இல்ல மொத்தத்தில் தேவை? This is new.